The International Day of Yoga means that the entire world is looking at yoga as a solution for all aspects of their life, to a point where even United Nations is looking at how to manifest the millennial goals using yoga as a tool. When this is the case, it's very important. We in India must be very proud that this science of inner well-being, this science of raising a human to the highest possible state that one can be in, this science originates in our culture. The great sages of the past, above all Adi Yogi, who is the source of this science, have continued this process as a live process for thousands of years. For this many millennia they carried this. This is for us to make it ours. There are more people practicing yoga in other parts of the world than in India, that pains me. This yoga day, all of you must take this up, that in your life, at least a simple form of yoga, you must take it up. We are offering online 3 minutes yoga, 6 minutes yoga, 15 minutes yoga, whatever you want. Whatever you're ready for, bring a simple dimension of yoga into your life and just see the change and the transformation that it brings about in your health, in your mental state, in your emotional balance, and above all, in the spiritual dimensions opening up how they open up. It is my wish and my blessing. Every one of you should benefit from this. Every citizen in this country must know the benefit of yoga, because this is our pride. It is with this that we built a great civilization. Well, we have gone down in the last few generations, maybe in the last few hundreds. India has suffered in many ways, but it is time once again to put this nation back in the place where it deserves. With this many people and a huge intellect and talent that we have, with the right amount of yoga, if you bring the necessary inner strength and balance, I know that your energies, your capabilities and your skills will make you into a great human being and in turn make Bharat into a great nation. Yoga has been the longest living phenomenon on this planet. Over 15,000 years, it stayed alive and flourished, not by force, but simply by its efficacy. Or in other words, it's lived on simply because it works. Anything that works very well, it's extremely important that we do it right, otherwise it may not work. So one thing is, we are doing yoga in the middle of an afternoon. So one aspect of classical yoga is, you should attempt yoga only at a time when the sun is below 30 degrees to the horizon, either in the morning or in the evening. Well, we are right now in the middle of the afternoon, it's fine, so that is why we will do what is called as Upayoga or pre-yoga. This is a simple process which will align one's energy to the larger dimension of existence, because we are always talking about peace, joyfulness. We need to understand, to be peaceful, to be joyful means in some way our system is functioning efficiently. Efficiency means friction-free function. Friction-free function means one of the most basic requirements to be friction-free is you must be well aligned. What is perfectly aligned is always friction-free. What is friction-free is a joy to be in. We have to be in this body and this mind. This can be a joy only when it's friction-free. So here we will do just a sample of a few aspects of Upayoga, but the Upayoga is available to you, downloadable on yogayoga.org. People can make use of it. Here we will just do a sample. Where are the demo people? Okay. We will start with what is called as Sadilaja. Sadilaja means born out of looseness, that is, to loosen the limbs of the body so that the tension doesn't slowly build up, because tension is not something that you just experience in your mind, it is something that slowly accumulates in the very chemistry of our system. And the way the body
slowly tightens up. One can feel this when you were a child, how flexible you were. Right now, the way the body is becoming rigid, it looks like rigor mortis is setting in. Most people can't go below the chair level. So we will do Sadilaja. The first part of Sadilaja is called the directional movement. We will start with hands. How it is done is… please, let's do the demo. We will place our hands, don't do it yet, we will do this standing. Just to observe this, we'll place our hands just in front of our shoulder, and what is being done is, now with full pressure, like we are pushing two big rocks on both sides, we must put that kind of pressure and push it, and also turn the hand outward. This is exhalation. And with inhalation, we're pulling the rocks in, like two huge rocks, we're pushing them as much pressure as you can put, but you must imagine or visualize that you have no bones. If it's all muscle, how you would twist your hands, like that you must go. And the same thing with inhalation, we pull it back, please the demo. Hey, sideways first. You must do the sideways first, okay? When it's going out, it's always outward rotation. When it is coming in, it's inward rotation. Not just doing this, we must push something very big. Exhalation, one exhalation till here, and then inhalation, pulling it in, creating full tension. When we stand up, we must stand in such a way that our feet are parallel to each other, approximately the same width as our shoulders. Can we do that, please? Your feet should be parallel to each other, not pointing out like this, parallel to each other, approximately about the same width as your shoulders. And take your hands just in front of your shoulder, and now you're pushing two rocks on both sides, but using your hand like a screw. Outward movement. Exhalation and now inhalation. I don't see enough tension in the hands, real tension, like you're pushing two big rocks. Okay, two mountains, all right? If you're thinking of rocks like this, mountains, two mountains. Full pressure, exhalation. You must put so much pressure, you're almost not able to do it the second time. That's how much pressure you put on it. 3 times you do it on the side, then we do the same thing forwards. Please demonstrate the forward movement. Just watch this here, please. It's also on the screen. Now you're pushing a mountain in front of you, full pressure, exhalation. Not enough pressure. Full pressure, you're pushing a mountain. No, not like this. Every single muscle fiber in your arm should be involved. I don't see enough pressure. Lot more pressure, like you're pushing a mountain. When you're going out, it's outward motion. When you're coming in, it's inward. When you're going out, it is exhalation. When you're coming in, it's inhalation.
We do similar movement, now you have a whole sky to push up, so you do same thing moving upward. Full pressure, you have a cosmos to lift. And inhalation, bring it back to this position. Hands not hurting enough, your arms need to hurt. No. Like this. Then we do a downward movement, please demo. So I will repeat this once again. When you practice by yourself, you must just understand you're doing it 4 ways. One sideways 3 times, and forward 3 times, upward 3 times, downward 3 times. What is being done is not like this. When you do this, it's like you're pushing a huge mountain in front of you. Hands should close and open. We will take just one sample out of the next level of Sadhguru due to lack of time. You can see the remaining part of the Sadhguru exercises on yogayoga.org. Right now, one simple thing you do is, you exhale and drop your head. You inhale and take your head back slowly, feeling all the sensations, just up and down. Feeling all the sensations in your neck, just exhalation, drop it down, inhalation, take it up. Just do that 3 times. Okay. We will do the main aspect of the neck roll, which is also part of Sadhguru. The series, we are not going through it, we're just going through in bits, so please go through the website to get the details. They will just demonstrate, just watch this, I'm telling you what they're doing. This is neck roll. Drop your head with exhalation. With inhalation, you take your head like your neck is a loose rope, like that, you must take it back. Let your head just roll like your neck is loose. When you go back, you have fully inhaled. When you're coming down, you're exhaling. By the time you reach this point, you should have fully exhaled. And again, inhalation, this way, left side, up, and exhalation, down. You must leave your neck like loose, it's like a rope, your head is on a rope, no spine. Rolling your head in a clockwise direction. When it's going up, inhalation, when it's coming down, exhalation, very gently.
And again the reverse way, going up, inhalation, coming down, exhalation. Do it as gently and with as much awareness as you can. Can we… yeah. Can we do the knee roll? Do we know what it is? Okay. We will just do one more thing before we sit down for Shambhavi. What is… just put both your feet together, completely together. Just bend it halfway down, hold it this way. With inhalation, take it back like that. With exhalation, come down like this. Inhalation, and then the reverse. Inhalation, exhalation, inhalation, exhalation. 3 times both ways. Please sit down in whatever posture you're comfortable, preferably cross-legged. If that's not possible, sit whichever way you can. Now we'll learn how to do Yoga Namaskar. இந்த யோக நமஸ்கார் பயிற்சி செய்கிறது மூலமாக உங்கள் முதுகுத்தண்டு ரொம்ப உறுதியாக ஒரு வளையும் தன்மையோட அதே சமயம் ரொம்ப தளர்வாகவும் வச்சுக்க முடியும். Doing Yoga Namaskar helps to stretch, relax and strengthen the spine. இது ஒரு 7 நிலைகள் கொண்ட பயிற்சி. This is a series of 7 steps. இது எப்படி செய்யறதுன்னு அவங்க செய்து காண்பிப்பாங்க, நீங்கள் கவனிக்கலாம். Now he'll demonstrate one full cycle of Yoga Namaskar. Please observe. உங்கள் கால்களை சௌகரியமாக அகட்டி வச்சு பாதங்களை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வச்சுருக்கணும். Stand with your feet comfortably apart and parallel to each other. உங்களுக்கு நேராக ஏதோ ஒரு புள்ளியில் உங்கள் கவனத்தை குவிக்கணும். Focus on a point in front of you. உங்கள் கவனம் நிலையாக இருக்கும்போது உங்கள் உள்ளங்கைகளை ஒன்றா சேர்த்து நமஸ்கார் நிலையில் உங்கள் நெஞ்சுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரணும். Once your focus is steady, hold Namaskar by bringing your palms together in front of your chest. இது ஆரம்ப நிலை. This is the starting position. இப்போது உள்மூச்சோட உங்கள் கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தணும். Now as you inhale, bring your hands up above your head. வெளிமூச்சோட கைகளை தலைக்கு பின்னாடி கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them down behind your head. உள்ளங்கைகளோட அடிப்பகுதி பின்னங்கழுத்துக்கு நெருக்கமாக இருக்கணும். The heels of the palm should be behind your neck. மறுபடியும் உள்மூச்சோட கைகளை தலைக்கு மேலே கொண்டு போகணும். As you inhale, bring your hands above your head. வெளிமூச்சோட கைகளை நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them in front of your chest. இந்த மாதிரி இன்னும் 2 முறை செய்யணும். Do this 2 more times. ரெண்டாவது நிலை. Step 2. மூச்சு வெளிவிடும்போது தொண்டையில் இறுக்கம் ஏற்படுத்தி ஒரு சத்தம் உருவாக்கணும். As you exhale, make a sound from the pit of the truth. மூணாவது நிலை. Step 3. எப்போவுமே விரல்கள் மேல் நோக்கி நேராக இருக்கணும். Always the fingers are together, pointing straight up. தலைக்கு பின்னாடி கைகள் இருக்கும்போது கூட விரல்கள் மேல் நோக்கியே இருக்கணும். Even as you take your hands behind your head. உள்மூச்சு கைகள் மேலே. Inhale up. வெளிமூச்சோட கைகளை முன்னாடி இறக்கணும். Exhale, bring them down in front of your chest. 3 முறை செய்து முடிச்சதும் அப்படியே குந்த வச்சு உட்காரணும். Now you can squat down straight. இப்போது உள்மூச்சோட கைகளை தலைக்கு மேலே கொண்டு போகணும். Now as you inhale, bring your hands above your head. வெளிமூச்சோட கைகளை தலைக்கு பின்னாடி இறக்கணும். As you exhale, lower them behind your head. உள்மூச்சோட கைகள் மேலே கொண்டு போகணும். Inhale up. வெளிமூச்சோட கைகளை முன்னாடி கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them in front of your chest. இப்போது உள்மூச்சோட உங்கள் கைகளை உங்களுக்கு முன்னாடி நேராக நீட்டணும். Now as you inhale, push your hands straight out. விரல்கள் முன்னோக்கி இருக்கணும். Fingers should be pointing forward. வெளிமூச்சோட கைகளை நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரணும். As you inhale,
bring your hands in front of your chest. இந்த மாதிரி இன்னும் 2 முறை செய்யணும். Do this 2 more times. ஐந்தாவது நிலை உள்மூச்சோட கைகள் மேலே போகணும். Step 5, inhale up. வெளிமூச்சோட கைகள் தலைக்கு பின்னாடி வரணும். As you exhale, bring them down behind your head. உள்மூச்சு கைகள் மேலே. Inhale up. வெளிமூச்சோட கைகள் முன்னாடி வரணும். As you exhale, bring them in front of your chest. இப்போ உள்மூச்சோட கைகளை உங்களுக்கு முன்னாடி நேராக நீட்டணும். As you inhale, push your hands straight out. வெளிமூச்சோட கைகளை நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them back in front of your chest. ஆறாவது நிலை Step 6. உள்மூச்சு கைகள் மேலே. Inhale up. வெளிமூச்சு கைகள் தலைக்கு பின்னாடி வரணும். Exhale behind your head. உள்மூச்சு மேலே. Inhale up. வெளிமூச்சு நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக வரணும். Exhale, bring down in front of your chest. உள்மூச்சு கைகள் முன்னாடி நீட்டணும். As you inhale, push them straight out. வெளிமூச்சு கைகள் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them back in front of your chest. இப்போ ஏழாவது நிலை. Step 7. இப்போ உள்மூச்சோட கைகளை முன்னாடி நேராக நீட்டி. As you inhale, push your hands straight out. முழங்கால்களை தரையில் படுற மாதிரி வைக்கணும். Bring your knees to the ground. கைகளும் நெற்றியும் தரையில் தொடணும். Palms and forehead should touch the ground. உள்ளங்கைகள் தரையை தொட்டிருக்கணும். Palms facing downwards. கட்டை விரலையும் ஆள்காட்டி விரலையும் பயன்படுத்தி ஒரு முக்கோணம் உருவாக்கணும். In such a way that the thumbs and the pointing fingers are touching, forming a triangle. உங்கள் முழங்கைகள் லேசாக மடக்கி இருக்கணும். Elbows should be slightly bent. இது பாலாசனான்னு சொல்லுவோம். This is Balasana. இந்த நிலையில் மூச்சு சீராகிற வரைக்கும் அப்படியே இருக்கலாம். இல்லைன்னா குறைஞ்சது 2 நிமிஷமாவது இருக்கணும். You can stay in this posture until your breath stabilizes, or at least for a minimum of 2 minutes. இப்போ மெதுவாக எழுந்து நின்று ஆரம்ப நிலைக்கு வரலாம். Now you can gently come up to the standing posture. இப்போது யாருக்கெல்லாம் இது குந்த வச்சு உட்காருது அசௌகரியமாக இருக்குமோ அவங்க குஷன் சப்போர்ட் பயன்படுத்தி சௌகரியமாக செய்யலாம். இது எப்படி செய்யணும்னா, நீங்கள் குந்தி உட்காரும்போது உங்கள் குதிகால்களுக்கு அடியில் இந்த குஷன் வர மாதிரி வச்சு நீங்கள் சௌகரியமாக குந்தி உட்காரலாம். If you are unable to squat down comfortably, you can use the support of a cushion. You can place the cushion below your heels and squat down comfortably. இப்போது நம்ம எல்லாருமே ஒரு சுற்று யோக நமஸ்கார் குறிப்புகளோடு சேர்ந்து செய்யலாம். யாருக்கெல்லாம் ஹெர்னியா பிரச்சனை இருக்கோ, மேலும் 3வது மற்றும் 4வது மாதத்தில் இருக்கிற கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்த யோக நமஸ்கார் செய்ய வேண்டாம். மற்றவங்க எல்லாருமே எழுந்து நிற்கலாம். Now we'll do Yoga Namaskar together. Those with hernia and pregnant women in 3rd and 4th month of pregnancy should not do this practice. இப்போது நீங்கள் கைகள் முன்னாடி நீட்டும் போது முன்னாடி இருக்கவங்க மேலே படாத மாதிரி நீங்களே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நினைக்கலாம். Make sure there's sufficient space in front of you. கால்களை சௌகரியமாக அகட்டி பாதங்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வச்சுருக்கணும். Stand with your feet comfortably apart and parallel to each other. கைகளும் தோள்களும் இறுக்கம் இல்லாமல் தளர்வாக இருக்கணும். கவனம் நிலையான பிறகு உங்கள் உள்ளங்கைகளை ஒன்றா சேர்த்து நெஞ்சு தலைக்கு மேலே கொண்டு போகணும். செய்யணும். Do it 2 more times. 2வது நிலை. Step 2. உள்மூச்சு கைகள் மேலே போகணும். Inhale, bring your hands up. வெளிமூச்சு கைகள் தலைக்கு பின்னாடி இறக்கணும். As you exhale, bring them down behind your head. வெளிமூச்சு செய்யும்போது தொண்டையில் இறுக்கம் ஏற்படுத்தி சத்தம் உருவாக்கி செய்யணும். Make sure to make a sound from the pit of your throat during exhalation. உள்மூச்சு மேலே. As you inhale up. வெளிமூச்சு கை முன்னாடி கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them down in front of your chest. 3வது நிலை. Step 3. உள்மூச்சு மேலே. Inhale up. வெளிமூச்சு கை தலை பின்னாடி வரணும். As you exhale, bring them down விரல்கள் behind your நேரா head. விரல்கள் நேராக இருக்கணும். Fingers should be pointing straight. உள்மூச்சு மேலே. Inhale up. வெளிமூச்சு கை முன்னாடி இறக்கணும். As you exhale, bring them down in front of your chest. 3வது நிலை செய்து முடிச்சதும் நீங்கள் அப்படியே குந்த வச்சு உட்காரணும். Now you can squat down straight. கைகளை உங்களுக்கு முன்னாடி நேராக நீட்டணும். Now as you inhale, push your hands straight out. வெளிமூச்சோட கைகளை நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them back in front of your chest. 5வது நிலை. Step 5. உள்மூச்சு கை மேலே போகணும்.
inhale, up. வெளி மூச்சு தலைக்கு பின்னாடி கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them down behind your head. தலை நேராக இருக்கணும். Keep your head straight. உள் மூச்சு மேலே. As you inhale, up. வெளி மூச்சு முன்னாடி கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them down in front of your chest. உள் மூச்சு கை முன்னாடி நீட்டணும். Inhale, push your hands straight out. வெளி மூச்சு கை நெஞ்சுக்கு வரணும். As you exhale, bring them down in front of your chest. ஆறாவது நிலை. Step 6. உள் மூச்சு மேலே. Inhale, up. வெளி மூச்சு தலைக்கு பின்னாடி. As you exhale, bring them down. உள் மூச்சு மேலே. Inhale, up. வெளி மூச்சு கீழே. As you exhale, bring them down in front of your chest. உள் மூச்சு கை முன்னாடி நீட்டணும். As you inhale, push your hands straight out. வெளி மூச்சு நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரணும். As you exhale, bring them back in front of your chest. இப்போ ஏழாவது நிலை. உள் மூச்சோட கைகளை முன்னாடி நேராக நீட்டணும். Step 7. As you inhale, push your hands straight out. முழங்கால்களை தரையில் படுற மாதிரி வைக்கணும். Bring your knees to the ground. உங்கள் நெத்தியும் கைகளும் தரையில் தொட்டிருக்கணும். Forehead and hands are touching the ground. உள்ளங்கைகள் தரையில் தொடணும். Palms facing downwards. இப்போ கட்ட விரலையும் மோதிர விரலையும் பயன்படுத்தி ஒரு முக்கோணம் உருவாக்கணும். Place your thumb and pointing fingers in such a way that they form triangle. முழங்கை லேசாக மடக்கி இருக்கணும். Elbows should be slightly bent. இது பாலாசனா. Balasana. இதே நிலையில் When you do yoga namaskar, it's best to maintain empty stomach condition, or you can give a gap of 1.5 hours after meal. நீங்கள் வீட்டில் செய்யும்போது குறைஞ்சது 3 சுற்று செய்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். You can do yoga namaskar for a minimum of 3 cycles. இப்போது அடுத்து நம்ம ஒரு பயிற்சி கற்றுக்கலாம். இதுக்கு நாடி சுத்தின்னு சொல்லுவோம். The next practice we are going to learn is called Nadi Shuddhi. இந்த நாடி சுத்தி செய்கிறது மூலமாக உங்கள் சக்தி நிலையை ஒரு சமநிலையாக வச்சுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். Doing Nadi Shuddhi helps to bring balance within us. இந்த நாடி சுத்தி இது எப்படி செய்யறதுன்னு அவங்க செய்து காட்டுவாங்க, கவனிக்கலாம். Now he'll demonstrate how to do Nadi Shuddhi. Please observe. சமணம் போட்டு முதுகு நேராக வச்சு சௌகரியமாக உட்காரணும். Sit comfortably in a cross-leg posture with your spine comfortably erect. உங்கள் இடது உள்ளங்கை மேல்முகமாக மடி மேலே தளர்வாக இருக்கணும். Keep your left palm facing upwards, loosely placed in the middle of your lap. உங்கள் வலது கை மட்டும் பயன்படுத்தணும். Use your right hand only. வலது கையில் கட்டை விரலும் மோதிர விரலும் மட்டும் பயன்படுத்தணும். Use the thumb and the ring finger. நடுவிரலும் ஆள்காட்டி விரலும் மடக்கியே வச்சுருக்கணும். Fold the middle and the index finger. மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்து வச்சு நேராக ஒன்றோடு ஒன்று பக்கவாட்டில் தொட்டிருக்கணும். The ring finger and the little finger are held straight and side by side touching. இப்போது கட்டை விரலால் வலது நாசி மூடி இடது நாசி வழியாக மூச்சு முழுமையாக உள்ளிழுக்கணும். Now using your thumb, close the right nostril and inhale through the left nostril. மூச்சு முழுமையாக உள்ளெழுத்த பிறகு அதே நாசி வழியாக மூச்சு மெதுவாக வெளிவிடணும். After the inhalation is complete, exhale through the same nostril. இப்போது மோதிர விரலால் இடது நாசி மூடி வலது நாசி திறந்து வலது நாசி வழியாக மூச்சு முழுமையாக உள்ளிழுக்கணும். Now using the ring finger, close the left nostril and open the right and inhale through the right nostril. மூச்சு முழுமையாக உள்ளெழுத்த பிறகு அதே நாசி வழியாக மூச்சு மெதுவாக வெளிவிடணும். After the inhalation is complete, exhale through the same nostril. இப்போது கட்டை விரலால் வலது நாசி மூடி இடது நாசி திறந்து இடது நாசியில் மூச்சு உள்ளெடுக்கணும். Now using your thumb, close the right nostril, open the left and inhale through the left nostril. அதே நாசி வழியாக மூச்சு வெளிவிடணும். Exhale through the same nostril. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து செய்யணும். Like this you continue. இது செய்யும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, மூச்சு உள்ளெடுக்கும் போதும் சரி வெளிவிடும் போதும் சரி ரொம்ப மெதுவாக செய்யணும், மென்மையாக செய்யணும். அதே சமயம் மூச்சு முழுமையாக உள்ளே போகணும், முழுமையாக வெளிவரணும். Few things to keep in mind while you're doing this practices. It's always a full inhalation and a full exhalation. And also you do it as slowly and as gently as it's possible for you. தலையை முன்னாடி கவிழ்க்காமல் தலை நேராக வச்சுருக்கணும். You keep your head straight. நாடி சுத்தி முடிக்கும்போது எப்போவுமே இடது நாசி வழியாக மூச்சு வெளிவிட்டு முடிக்கணும். To stop, you always complete the cycle
Exhale through the left nostril and relax. இப்போது நாம் எல்லாருமே குறிப்புகளோடு சேர்ந்து இந்த நாடி சுத்தி செய்யலாம். Now we'll do Nadi Shuddhi together along with instructions. சம்மணம் போட்டு முதுகு நேராக வச்சு சௌகரியமாக உட்காரலாம். Sit in a cross-leg posture with your spine comfortably erect. உங்கள் இடது கை உள்ளங்கை மேல் முகமாக மடி மேலே தளர்வாக இருக்கணும். Keep your left palm facing upwards, loosely placed in the middle of your lap. உங்கள் வலது கை மட்டும் பயன்படுத்தணும். Use your right hand only. வலது கையில் கட்டை விரலும் மோதிர விரலும் மட்டும் பயன்படுத்தணும். Use the thumb and the ring finger. உங்கள் நடு விரலும் ஆள்காட்டி விரலும் மடக்கியே வச்சுருக்கணும். Fold the index and the middle finger. மோதிர விரலும் சுண்ட விரலும் நேராக ஒன்றுத்தோடு ஒன்று பக்கவாட்டில் தொட்டிருக்கணும். The ring finger and the little finger are held straight and side by side touching. கட்டை விரலால் வலது நாசி மூடி இடது நாசி வழியாக மூச்சு முழுமையாக உள்ளிழுக்கணும். Block the right nostril using your thumb and inhale through your left nostril. மூச்சு முழுமையாக உள்ளெடுத்த பிறகு அதே நாசி வழியாக மூச்சு மெதுவாக வெளிவிடணும். Once the inhalation is complete, exhale through the same nostril. இப்போது மோதிர விரலால் இடது நாசி மூடி வலது நாசி திறந்து வலது நாசியில் மூச்சு முழுமையாக உள்ளிழுக்கணும். Using the ring finger, block your left nostril and open the right and inhale through the right nostril. இப்போ அதே நாசி வழியாக மூச்சு வெளிவிடணும். Exhale through the same nostril. மூச்சு முழுமையாக வெளிவந்ததும் கட்டை விரலால் வலது நாசி மூடி இடது நாசி திறந்து இடது நாசியில் மூச்சு உள்ளெடுக்கணும். Once the exhalation is complete, block the right nostril with your thumb, open the left and inhale through the left nostril. அதே நாசி வழியாக மூச்சு மெதுவாக வெளிவிடணும். Exhale through the same nostril. இப்படியே தொடர்ச்சியாக செய்யலாம். Can continue to do like this. மூச்சு முழுமையாக உள்ளே போகணும், முழுமையாக வெளியில் வரணும். It's a full inhalation and a full exhalation. ரொம்ப மெதுவாக மென்மையாக செய்யணும். Do it as slowly and as gently as it's possible for you. முதுகு நேராக இருக்கணும். Keep your spine comfortably erect. சுவாசத்து கூடவே கவனம் இருக்கணும். Be focused on your breath. தலை நேராக இருக்கணும். Your head should be straight.
நாடி சுத்தி முடிக்கும்போது இடது நாசி வழியாக மூச்சு வெளிவிட்டு முடிச்சுக்கலாம். Complete the cycle with an exhalation through the left nostril and stop. மெதுவாக கண் திறக்கலாம். You can slowly open your eyes. இந்த நாடி சுத்தி நீங்கள் வீட்டில் செய்யும்போது குறைஞ்சது ஒரு 4 நிமிஷம் செய்யலாம். You can do Nadi Shuddhi for a minimum of 4 minutes. We are required to sit with our face slightly upturned, just the wrong time of the day to do that. But pull your cap down and slightly upturned face. And if you close your eyes with a slightly upturned face, you will notice there will be a natural focus between your eyebrows. Just try that and see. With your eyes closed, if you have a slightly upturned face, you will notice there is a natural mild focus between your eyebrows. Maintain that focus, maintain the focus between your eyebrows and watch the natural movement of breath. Do not try to breathe in any particular way, just watch the natural movement of breath, but keeping the focus between your eyebrows. Just stay like that. Yogarato va bhogarato va sangarato va sangavihinaha yasya brahmani ramate chittam yasya brahmani ramate chittam nandati nandati nandateva nandati nandati nandateva. Take your own time. Take your own time and slowly, very, very slowly, please open your eyes. This is beautiful weather today, but not right for the yoga. I would once again want to bring this to your awareness. Many of you are practitioners of yoga. If you do yoga, one thing that happens is there is a certain ushna or a certain, for lack of English words, certain rise in temperature which happens on the cellular level, which is very good for energizing and rejuvenating the body. But if when this happens, the sun should be at 30 degrees above, less than 30 degrees above horizon on both sides. It should not be up here when you do yoga, because this will heat up the system in a completely different way, which may not be beneficial to individual human beings unless they're particularly geared for that. Normal people who live in normal situations, this may not be very good for you. So it's always best to do it when the sun is between these two levels, not up here. But today we are doing this Upayoga, but these Upayoga practices can be done anywhere. You can make… there are 3-minute modules which are made, which you can find on yogayoga.org. You can sit in your office and do it when certain amount of stress or rigidity builds up in your system, wherever you are, in your office,
walking in your office, you can just do this, or roll your neck, or there are simple other practices which can be done any time of the day. This will come in handy in our day-to-day life. But if one wants to use yoga as a tool or a technology for ultimate transformation or ultimate level of freedom that one needs to experience within themselves, or to reach a fullest dimension of fullness or fulfillment within themselves, then yoga must be approached much more seriously and much more meticulously than the way we are doing it right now. Thank you very much for being here. Namaskar. The physical world is a product of polarities, masculine and feminine, yin and yang, Ida Pingala, Shiva Shakti, right brain or left brain, or whatever you may want to call them. The longing to find union of polarities is finding expression through ambition, conquest, love, sex and yoga. Yoga means union. Simplest form of yoga is to put your hands together in Namaskar. Namaskar brings harmony between two polarities within. Put your hands together in Namaskar and look upon someone or something with loving attention. In 3 to 5 minutes, you will begin to harmonize. Namaskar yourself into peace. Namaskar yourself into love. Namaskar yourself into union. Know the union of yoga on this International Yoga Day. Let us put our hands together and unite the world. May you unfold your being with folded hands.